𝗲𝗲بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum, my dear Gambian brothers and African brothers and sisters. I am here today to have a very interesting conversation with you and a very important one as well. And in today's program is going to be important for us Africans to realize something that I will not say now, but like I said in the morning, I have put an amount of money on the table. In the program today, I will play a video, and that video will be the reason why I am on this program today. But before I go into the topic,
I will play the video to see how many of you will be able to guess what is the importance of today's program and the reason why I said it is good for Africa, especially my country where I am from, the Gambia, West Africa. But today's program is for all of Africa. So wherever you are, if there is a Western Union or you have a good postcode or a post box, I will put your £50 and post it to you. Or if you have a bank account, you are in the UK, I will put it into your account. But if you live anywhere where any of the money transfer facilities are, MoneyGram, Western Union, I will send the £50 to you. So this is how this topic is important to me. So give me yo mari wol mbal be konton na bi masola bitungal yaje ngasa penyamin selo ko mbina la janne bi nali na kacha nying important tante bakele bi indung abe important lantol Gambia nol bele aning Africa. So mbe min kela wala nyinti ninga programme start mim fango ya tinna bi dimaso nata prunal ye diamu mba a video le follow play la ninga video play then aliya jibe video kono mimbije woto albajela le minayatina ane minayatina be important la puru nganyim programme okay. So naliya wo video jibe jannembe dunna programme kono nimmi ya fono ya safeno o yenkol whatsapp no mabe santole yenkol ya fonyeko in video mi ya plente nga nyinne jeko ite malik mane ba wondal tela ila programme lale nyinne yatina inata bi ibe nyim programme la fola en nyinne yatine mam programme to fontolier puruntol fango sa jibeno ngalong ibina mine fola. So wo foro kono nimmin follow ya wo fono mbina min discourse la ane mim abe min jela wo video kono aya foko ibina nyin kumole fola na ya soto jankodo tallulu mbe wala dila marila indu mari be dunia dawdan to mba katala le nga futandila je katu na terebe Angleterre janneto mba kelela account otole na tare ibe dula bantale nsa seniye through Western Union or MoneyGram wala na mari be dulal to dami yalon ko wolma wolbe soto baray post I correct post box soto nza kodo kay envelope kono nga make so a register ta life futa te laji so suma mbokay te programme bi pour yen ñu nekk suma viewers yi mayaga ak yen te ni may defé programme bi moy ne dafa am video bu important bo xamne lolu lay play tay. Boys, downstairs please. Close that door and go downstairs please. Your voices are coming into my video. Seku, thank you. So lima don wax moy ne tay li important la am pour discourse ak yen. Wante bala ma door programme bi dina play video ngeen xool video bobu su ko defee si biir video bobu di ngeen gis lanata tey programme bi mu gëna important dafa important si man to an extent that teg na xale si angale bi fii £50 ne
ku xool vidéo boobu balaa ma commencé wax nga xam lan la nekk si vidéo boobu bi war a tax ma ñëw si plateforme bi ma wax den juróom fukki pound boobu yow yaa ko moom te foo nekk si àdduna dina try nga jot si su dee sa dëkk am na Western Union wala MoneyGram dina make so 50 pound boobu jot nga ko su dee MoneyGram bi li moo charge si kaw loolu dina make so nga jot exactly that 50 pound boobu so lu Western Union di charge wala MoneyGram di charge man dina fay loolu wante dina make so ne 50 pound boobu yow jot nga ko sa dëkk so xaalis bu mun di tollu foofu yow yaa ko moom ngir programme bi nga teewee tey ba pare nga mun a wax si vidéo boobu nga am xel boo xam ne dina la jox pour vidéo boobu li nga fa gis nga mun ma koo wax fekka duguma si programme bi so loolu laa tegal tey suma audience yi because am na ñoo xam ne saa yu ma nekkee fii dina ñëw pour déglu li may wax so lii la programme bi indi tey te 50 pound bii nii mu ngi tegu fii pour ku war a ñëw wax lii bi ma ko posté si suba dama dem Facebook ma post lii ma ne tey damaa ñëw 1 o'clock ma start programme bii nii wante li may wax si programme bi dina nekk si vidéo bi may play fii so ku ko mun a wax dina leen jox 50 pound nii naa leen Kalajula Sonko Inimbara. You know me for hello Malik, how are you? It's me for the one who told you let me see what you told me. Okay. Kalajula Sankoy. Yo, aliye minja safe janga tonyala. Ndolbe mo hadama dingolti indunga nyina le fanan. Kalajula anene ya fonye janne puru nsa makoy nga futandi mola. Abe makoy romi nyini kam mol bulu. Makoy rom keta nyene kam funding kele mati. So what is soto ay accident o soto cycle kan indo ngamira dol ngaje Facebook le fanan amira sere kunda ma fangola be cycle le ka be borikan then manasilo bala driveway bunda yele ateni cycle kana nyamin dorong takita so wo accident oto ay kulu katol soto je min ya lonko ya batandi bakele sayin inda teketa fuarote mi ya lonko wo jara rose soto nyamin ata keno la fango e fo ay katana molla ala fango e wole fo ni de unda ise finti badingol kan ibading misilimol kan yela problemo fo e ning ala ya ke mi ya soto no ase makoy so nyin kala jula akan hakilo bulande wolela inda to nyala bato minanga fo anin sain tema metale so mbadi ngol tol min bebe jibero la fanan nal sa seano alla katalia sea isaje mbese ke moti mi yalon kon sana mbadi ngo nyim mako ino fo ala sa keno ay jara rosoto mi yalon ko wala ma de un kwoti bi ala baraka bake so mbadi ngol tol min yalon ko mo Gambia kolleti anem min yalon ko Africa dingol le muyti mbe nyanta kela mollete mi yalon ko nse alaten tu sain katu menem bi nga access soto information oto nyamin kunum masoto no wonyama so wokama ku naketa
aka janjan ne to an extent that aka futa dunia karo mume bele la katu momo yalon ko be dawodanto smartphone o be bulu wala computer be bulu ye access to internet to ite se wo message o soto no la se futa no ite lalle so wokama be kul minke kenna banko kan na bankole kan nka bo akalamale ba kul mini importanta welem ntol africanol nyantam fanjibe la bakele nga jibe minati na birim mamol wato ika kuma kilingol minni foko ntol africanol nyanta wolekela hanisai wol mankeno bare wato woman tarantol batukan bawon tol momon bili lungo minna wat minna wuluta luwolung nka sutiyale na ta wato nka sutiya wala le barkos luwolung tilikli na kaboje sango kana karo kana wala nyama lokungo kana wala nyama sango kana wala nyama nabe wo nyama ntol manyana nafala foni ngaje kuol min yalon ko na hadama yalbe sukiri wala bala ngaje ko wo kuol be sono ya kande wala ngi londe silol le kan silol min yalon ko nyanta sono yala wala to. My dear African brothers and sisters, today's program will be important because this is not only about Gambia, but it's about the whole of Africa. So this is why the conversation today, it is important. So you can share the program as much as you can because the message is important for everybody to get it. For that case, soon I will start the program, but I'm going to play the video, a video. In that video, I want all of you to guess and tell me what I am going to talk about today. I think it's very easy, especially those who have been watching me here knows what sort of things I talk about in this platform. So those people will find it very easy. So what I'm going to do is the first person, even if we write it, we will see on the screen that this is the first person who has answered this question. Then I will send the person a £50. So I will send you this £50 in any way for you to get it. If you don't live in the same country as me or else Africa or anywhere in the world, as long as you are an African and you see the importance in this video and you guess that that is the reason why I come here today to talk about it, I promise you I will send you the £50. And when I send it to you, if I send it through Western Union, whatever their charges are to send that £50 to you, I will pay that extra. But I'll make sure that the £50 gets to you as I have promised on this platform. If it is even by post, I will register it in a way that it will be signed by you before the envelope is handed to you. That way I will know and I will be able to trace the money to see that it went to the right owner. My brothers, the reason I'm doing this is that every time I come to this platform, there will be my brothers and sisters who will come straight away and watch me. If I stayed here for 3 hours, they will be here for that 3 hours to listen and contribute to the, to the program. Some of them will use their credit to call and contribute. So this is why today I am putting on this £50 to give it to the rightful owner. So we are going to come into the program in 5 minutes. I will play the video and then we will go from there. Good luck to you all, and hopefully we will all stay until the end of the program. Let me put the light on my orders.
Well, here we go. 𝗲𝗲𝗀𝗏𝗃𝗧𝗍𝗲𝗏 dan soba malbe kontona be tilibulola. It's all about our leaders. Sayang, ha, but bitung ngafanyamente femfola until I play the video. So good luck to you all. Some of you has already seen this, but yo, mbadi ngolalo ngata. Bismillah. And this is the convict. This is milk. Are you seeing the video clearly? Then we have sugar. This is sugar. This is chocolate. This is tea. That tea. Spaghetti. This is the fire. This is what we received the last supply, and this was the brass. That's palm oil. These are the palm oil, and these are oil. This is rice. This is our rice. We're taking it from. Oh, okay. You're not seeing. Okay, let me try and close the curtains. I'll pause it. I don't know why, but let's see. Only 2 months that was supplied, not 3 months. So I told them that it should be 3 months, but they only supplied 2 months. So we are managing with it. Two items. They are onions and Irish potato. In the other store, it is ventilated. This one store is not ventilated. So we put them on the other store. So that one is also higher. Those are the Irish potatoes. Those are the Irish potatoes. I hope everybody can see it clearly now. I'll be a jealous I remember playing. This is something supplied. This is the candy. This is milk. Milk. We have the mayonnaise about 16, 17, 20. Then we have sugar. This is sugar. This is chocolate. This is tea. That tea. Spaghetti.
oil. This is what we received the last supply, and this was the price. That's palm oil. These are the palm oil, and these are oil. So this is rice. This is our rice. We're taking it from first come, first consume. This is the last one that the old one. So we are consuming this one. So we consume this one and then this one. This is the rice that we received the right time. But it's only 2 months that was supplied, not 3 months. So I told them that it should be 3 months, but they only supplied 2 months. So we are managing with it for 2 months. Food items. They are onions and Irish potato. Okay. So thank you very much for watching, and let me see the answers, and then we'll go. Oh, there's too many. So let's see where the first person tried to answer this. Okay. Thomas, always about leadership. No. You're welcome, brother. Thank you. Okay, welcome back. Okay. TKFA. No. No. Okay. No, I am not seeing. Hold on. Okay, before, yes, we can see now. Okay. Reflection, yeah. Bro. Yes. I can see somebody is got it right here. Price of our goods. Njai Sonko, I hope you know what is going on by now. If not, just before I go on the program, because I want this to be fair, I want everybody to know exactly what is going on here. Okay, Umi Sonko, I am late. What is the topic? Okay. Umi Sonko, nga video le play jam mi yalonko, wo video wolen si jambi purka kodiamu. So, ma safe mine atinda, because normally nimbe programo kelanka safe le ka formoli mine kodiamu la. But be left ale na viewers sol nga fendi la mi yalonko, abe what for Adam Barrow face difficult is why should we care? Dina, yes, I know that is true, but today we are here for, how to call it, we are here for a different thing. Today is a day for you, the viewers, as well. Okay, I will play the videos again so that those who just come can understand what the program is about today. The program, as I said, is a very important program. But before we get into it, I want the viewers to guess what is the importance of today's topic and why am I going to talk about it today. So like I said, some of you who knew me on the platform will know the answer. And I have seen somebody who answered it first. But the rest, all right. Badingol, ngamira hani ma video play kotenke because minenketa. Hani nga play sa enembodo ya soto fanan. Minketa the first person to
wala moti mi yalon ko wala be 50 pound or sotola because nga fo wala nyama ko ni mi follow ya fo. Thank you, Mr. Dida. Did I get the answer? No, you didn't get the answer, Mr. Dida. You know, the winner is here. Obviously, the winner is here. You see, someone has won the 50 pound. Okay? But I'm so happy that you are all trying because you look, 3/4 of you, I've known you on this platform for a very long time, and you know, you're never tired of my talk. Every time I come to the platform, you will be here to watch my boring face and listen to me. Njai, thank you very much. That is definitely part of it, but let me be serious now and tell you. Or should I leave the leader until the end of the program and tell you who the winner is? Then we go on the topic, talk about it, and then tell you the winner at the end of the program. Yo mbadingol nga ku important din la soto bi nyanta min diamula na bi program moto yajal because nganyem video min play aliye fenne mi yalonko is very important hana manke Gambia doronti but Africa mume be ay important le purum be nga hakilo tuje because nimman hakilo tuje iba jelale ko nka kuol minni be tan ka fo nka time spend ku jamal to nka kudo spend ku kilingol to bari manka na hani sayin ntol africanol ala yen sole ayen so fenle la mini ya lonko hana madingo la baluwo buka tambino wolla yaje walati na tubabol fango imantol bulano because tubabol la kaiti dol findita ntol kan ne mi ya tandina ko tol fango damal ka du nyokam bunkono le ka kol kacha minketa afrika la koti ko ning afrika balanta wati na puru itol ka minta afrika kono kana sambane tol kan wala mun na natural resources solti nintol africanol kuninta wato mina fomben kambenta ko we shouldn't let the outsiders come into our continent to take our natural resources, our raw natural resources, and bring them to theirs, to process it and bring it back to us. Then this part of the world said they will start a war against us because that will mean something. So you see, now you can see where this video is leading us. And this is the most important thing that we, the Africans, whenever we talk about unity, wherever you are in Africa, if you talk about unity, when we unite, the first thing we will do is this, what is in today's program. And this is what is in today's video. Unless we are self-sufficient, we wouldn't be able to even walk. You know, before you do anything, first you think about your tummy. What do you put in your tummy? We wake up in the morning, we have breakfast. At work, lunchtime, here in Britain, they said every 3 hours somebody have to have a break. That break, even if you are going to the coffee machine and take a cup of coffee and drink it, because they know you need that energy to be able to do their work that they employ you for. And back home, before our grandfathers, mothers go to the farms, they wake up. Even if it is a cup of water, they will take it before they go to the farms to start working. But at some point, at that farm, they will take a break and go and sit under the big tree and eat something, then continue the work until evening.
So you see, my brothers, this is the importance of today's program, and this is why I said it is for all of Africa, not just for one country. Suñ réew mi askan bi yépp dañ am liggéey boo xam ne dafa important waaye liggéey bi before mu jot ñun ñoo war a toog ñu wax ko ñu waxee ko. Doesn't matter how many times lañ ko wax waaye unless wax boobu indi ñu together ñu realize ne ñun suñ séparation yóbbu wut ñu fenn wante suñ mbooloo boobu bés bu mu dooree bés boobu la ñoo start di am suñ boppa parce que keroog la ñoo gis loo xam ne moo ñu njëriñ ñun yëpp ñu mànkoo si te ñun yëpp suñ si jàppoo si lam ñoo mun a taxawal loolu mu taxaw wante fekk mànkoo wuñ duñ ko mun a taxawal te loolu suñ ko taxawalu tam dañoo continuer rek di wéeru si jàmbur yi. So lii moo tax tey programme bi mu am importance si sakatuma si man si suma boppa man mi nga xam ne over 6 years maa ngi ubbi plateforme bii nii. So looloo taxoon sax ma ne ñu ma xam question bi dina easy pour ñoom pour ñu kes ñu wax lana tax tey ma indi programme bii nii ak lana tax ma teg juróom fukki xaalisi angale bii nii. dafa important pour ñu xam lii te nekkul ne duñ xamuñ ko sax de wante naka laa ko waxee because video bi ma leen playal nii wallahi su ma ko xoolee daf ma dee metti. soo leen xoolee si video bii nii xaw ma ndax dégg ngeen fan yii nii dafa am ku defoon Facebook ne in Bansang dafa am nursery how to call it nursery institution bu fa nekk nga xam ne dañ school la rek au college la foo xam ne dañ dee jàngal suñ nurse si foofu suñ qualifié si lañ leen a jël ñu teg leen si lopitaan yi nii ak suñ health centers yi nii. So jigéen yooyu fiñ nekk noonu ñu ngi jànga nursery boobu mu am ku def on Facebook ne stage nañ school bi because of government def leen neglect joxuñ leen seen dunda bi. So looloo tax principal bi the last 3 months mu ne principal bee nekk di leen jox xaalis di leen dundal foofu. So principal bi léegi tëj na place bi mu ne moo mënut a continuer di leen dundal si poosam bi. So obviously bi ñooñu waxee loolu den démba ma ñëw gis beneen website kooku beneen Facebook page then kooku won ñu I think it's the principal mooy koo leen gis si video bi nii mu ngee wax kooku moo nekk di debunk liñ binda noonu about that nursery institution bi ne du dëgga. So lekka yooyu la nekk di ñu won si video bii nii wante soo leen xoolee video bii nii di ngeen xam ne lépp lum neem si biir ndéeg boobu mooy supply suñ nursery students yooyu at that it's like a boarding school dañ dëkka foofu ba pare foofu la seen lekka yëpp di génna. Okay, thank you very much. The School of Nursery in Bansang. Thank you, Mr. Dina. Lii moo ma dee ne si programme bii nii because saa yu ma ñëwee dama dee gis suma brothers yoo xam ne we have the same xalaat pour suñ réew mi. So lii lee tax man maa dee oote this unity bi may wax ne the people's power because yàgga nañ so much di yaakaar ne these people ñoo xam ne ñoo nekk suñ the best among us ñu taana leen jox leen suñ réew mi pour ñu génnee ñu si lii wante ba léegi mënuñ ñoo génnee foofu. So li lee tax man su ma ñëwee suma plateforme maa dee ñëw ak confidence because lan la dama dee xam ne li may wax nekkut yëfi ndox
yëfi àdduna la te dafa nekk loo xam ne su ma ko waxee ñu am xel yi sax dinañ gis directly ne kii lu moo wax dëgg la nekku di tuumal kenn. But my brothers, I'm going to play this video again because I want you, every one of you on the program, to understand that it is important for us, pour ñu xam. The Gambia, okay. Dina watch what camera, ma play video before one more time. This is the milk supply, and this is the convict. This is milk, milk. We have the mayonnaise, about 16, 7. This is tea. That's the Spaghetti, tea, This is the fire. oil, This is what we see in that supply, and this was the grass. That's palm oil, and the palm oil, and this is oil. This is rice. rice, Rice. We're taking it from first come, first consume. So we are consuming this one. So we consume this one and then this one. This is the rice. Okay, this is the rice. But it's only 2 months that was supplied, not 3 months. So I told them that it should be 3 months, but they only supplied 2 months. So we are managing with it for 2 months. Those are the Irish potatoes. Irish potatoes, onions, liñong, ak pompiteer. So hold leen sako liñong yi rek mooy sako yu xonxa yooyu. Bitong jabonim pompiteero School of Nursery ka balu nyaming ila balu fengol luolu ka mindo mo ka wala tandi la nyim video to teng. Yaja. They are onions and Irish potato in the other store. It is ventilated. This one store is not ventilated. So we put them on the other store. So that one is also This is some new supply. And this is the corned beef. Corned beef, Corned beef. corned beef, This is milk, pig milk, mayonnaise, 16, 17, 20. Then we have sugar. This is sugar. sugar, This is chocolate. chocolate, This is tea. tea, That's the spaghetti. spaghetti. This is the fire. Okay, I'll stop here. Okay, brothers and sisters, you have seen it again. This is the video. So, this is the School of Nursery in Bansang. Who are these students in this school? I'm sure you all know, and you will all tell me that they are Gambians, women and men, in Bansang. But we saw an English tea
boxes of it, the yellow ones. We saw corned beef. We saw pasta, boxes, oil, potatoes, onions. My brothers, how many of you have not tried 𝗬𝗲𝗀𝗀𝗀, 𝗬𝗪𝗏𝗀, and all the other teas that we have in the Gambia, that we found our mothers prefer than the English tea? You go to any local market, you will find these local teas there. What prevents us, our sisters and brothers in this Bansan school, what prevents them from having a big cooking pot in the kitchen? Why can't somebody go into the bushes in Bansang and cut some barajali branches or kinkiliba branches and bring it to them? So every morning somebody wake up, or whoever the cook is, and start to boil it. They can come and fill their cups with it. Why don't they have a storage filled with maize, dugub, nyo? And if they are not in class, in the evening, somebody tell them to go and start under the mango tree and pound them like they do at home. All of these sisters are trained from home, where they saw their mothers pounding maize or millets, corn, turning them into porridge and other foods that we produce from these crops. But my brothers and sisters, how long are we going to be feeding our children, ourselves, with all these imported things? This is why we are where we are today, and this is why this topic is more important to me than anything that I have said on this platform. But we need to change this, my dear brothers. That's what I am trying to do. There is a video here, and I shared it on my Facebook platform. I will play it to you. I will show you this picture. This is another part of our African countries. You know, I like today's program because all what I am talking to you about is something that some of you have already seen it before I saw it myself. But now, when I started the program, I was asking things we found our great grandfathers were talking about. We never forget Kwame Nkrumah. In our history books, we still talk about them. Why is it that all the things that we had from those people until today, we are still talking about them instead of seeing them happen in our continent? How long are we going to let the outsiders come into our continent, use our people to go under the ground and take the country's natural resources and bring it to this part of the world? Why is Bill Gates a millionaire or a billionaire today, coming back to us with vaccines to give to our people, when obviously
what makes Bill Gates that rich? It's Africa. Because the products he sold to the world, that make him well known to the world today. The material, the raw materials, comes from this part of the world, Africa. How many electronics today are working on the how to call it, on the main boards? If we go through them, we will see gold in them. And they said without that gold in them, including this phone that I'm using to communicate with you, my brothers. Every electronic they make, part of it, half of it, or even 3/4 of it, have to come from Africa for them to be able to produce those products that they sold to the world and get rich of it. The iPhones that are more expensive in the world today when it comes to telephones. How many things are in that iPhone that is produced from Africa? And this is why I said at the beginning of the program that there is a saying here that this part of the world, they said, if Africa got united and start to how to call it, to stop them from getting those things from Africa, then they will bring war back to Africa. So if we think about all the wars that have been happening in the world, today we are all educated. We have access to the internet. Go and Google everything about the First World War, about the Second World War, about any other war that has happened before those wars even. You will understand that it is the human trying to fight for themselves, to make themselves better, to guarantee themselves a better way of living in this world. And that led them to make weapons, to go and kill each other. Doesn't matter how many lives have to go, but what they are fighting for, they make sure they get that. Go to Netflix. Right now, there is a movies there about the First World War and the Second World War. Look at what Germany, France, Britain, this part of Europe alone has done to each other in the Second World War and the First World War. How many people lost their lives? But go back and look at the reason behind those wars. That's when we will understand that something is wrong with us Africans, because we have something to lay our lives for. But we stand back, letting people doing it to us. This is why today's program, I said it is important to me. I need to talk to my brothers and sisters. And I am never going to get tired talking to you. I want us to change. We have listened to our ancestors, what they have been saying. But we need to change that. They have said it since their time. We have it all written in the history books. Now it is time for us to do the work. It was difficult in their time because there was no social media. But I am doing a program now. I have shared it onto other African platforms where they will be able to see what I am saying today. But if I go on the same social media, I will see other brothers in the bottom of Africa, South Africa, Kenya, and all far, far away, talking about the same thing that I am talking about here in Gambia. All over Africa, we talk about it. Pan-Africans, they talk about Africa's problem.
But how long are we going to be talking about it? How long are we going to be talking about African unity? If Africa is not united, let every African understand that God has given them something. And you know what pained me, really pained me, is that I have come across a video, a program in some part of Africa, where the elders of this village, they all came from different parts of this country and came into one village to do what? To go back to tradition. That video is the most important video for me, because that is the day I understood that metal, iron, that is so important in the world today, that humanity cannot be what it is today without iron, metal. I have seen in Africa days that our local people, our ancestors were going into the nature. And I saw the whole process. This is why I'm saying it with confidence, because I saw it happen. And that's the reason they organized that. But when I saw all these elders coming from all parts of these villages, all directions, they all came and sat down. And few men went to the hills. Hello. And they went to... Dazzy. Yeah. Secretary's not going to let me in that room. Yeah, okay. I will come and sort it out for you. I'm doing my program now. When I'm done, I'll come and sort it out for you. Okay. Okay, thank you. Give me a hug. Dazzy, I want me to put that in the bin. Sorry? I want to put that in the bin. No, it's okay. I'll put it in the bin. Thank you. Okay. Right. No. This is when I was a little baby, when I had this. Okay. Yes? You know, my brothers, I saw in that video, the local people went onto this hill with their, how to call it, hose. They dug on this thing. But before they get on their way going, some of them went in the dry forest and cut a tree trunk, about a meter and a half tall. But they went and looked for this special tree. But until the video started, up to the time of processing, that's when I understood why they were looking for that special tree. The dry tree trunk. It is a tree that have a how to call it? It's a hollow. It's hollow in the middle. And they did that hollowness in it because this is where the procession is going to start from. So they dug that sand from the hill and brought it in front of everybody. They how to call it? They do what they need to do with that tree trunk, that dry tree trunk. Underneath, they put fire there, woods, start burning it. And a man sat about a meter away from where the tree trunk was. And this is the man that had made a ladder as a fan. Some of us saw this at our blacksmiths, the ones that made the how to call it, the farming tools and made cooking pots, you know, traditionally. I'm not talking about today cooking pots. I'm talking about our African cooking pots, our African farming tools. It was formed by our own Africans. But the importance of this topic is, how did they know that that sand was mixed with iron or metal in it? But you don't see this with your eye when you look at the sand hill.
But how those local people know that there is metal in it? I did not see where they are coming from until when they start this fire. And they brought very strong men from the villages. That's sad. I'm making this fan. And this fan, look at how they made it. With an animal skin. And they run a pipe from there. How did they make the pipe that comes from the fan into the fire so that they can keep fanning it? Because they knew how many degrees they need to melt the metal from the sun. So after 1 hour, this man is pumping, and he was even dancing with it. You can see the rhythm, the way he was doing it. Until I saw underneath this melted fire. I would call it a melted fire because it's coming out and it's red hot. Like if candle is melting. But this is fire melting, but that was metal. That was melting from the sun that they were fanning that degree. When it get to that degree, that's when you saw this liquid down of the tree trunk. Then you saw the man collect it with a metal hook. The more he pull it away from the fire, the more you will see it go black. And with that temperature, he clipped it with something and put it on the on another metal and start hitting it. Because when it was hot like that, that was the time to hit it, to shape it how he wanted to shape it. So this program, they saw us the whole process, how they make this garden hoe. It was amazing to show how our African people has worked out all what happened that day, and to maintain it, to show it to the next generation and the generation before that. They have to make it a program. So the day they were going back to roots, it was like going back to roots. This is why all the elders came from all the direction of that country or that village to come and commemorate their ancestral ways of doing things. So what definitely surprised me and make me even emotional, because that day I was so emotional, to realize that our ancestors know how to process iron from the sun and make their living with it. Because nobody has farmed with their bare hands. No, they need tools to turn and make out the soil. I was a little boy when I used to travel to my Arabic school from home. This blacksmith, we pass him every day, and another man that deals with leather. These two, they sat side by side. For all my childhood, when I passed through there, these two old people are always there, chatting and walking, making all these tools for our farmers will come and buy from them. Even my father used to buy, because we used to grow groundnut outside our compounds. Our people were doing this. If they were that smart to be able to separate metal from sand and process it and make their tools from it, why is it that today, with all the technology that we have, with all the education, Western education that we acquired, are not able to go to take that from that step to another step? This is what we have to ask ourselves. But above all, why am I showing you a video today that is recorded in the Gambia? They said the Gambia's school of nursery students, they are feeding. The food that they eat
is what he is showing us in this video. And none of that food is African or Gambian. We have a problem. But unless we all understand it as a problem, we wouldn't go anywhere. My dear brothers, nañ leen seet fan lañ nekk di dem su ko defee dinañ realize ne fuñ jàppa dëgërut. And unless ñu bàyyi foofu ñu téye feneen foo xam ne moo dëgër de nekkuñ di jëm fen. Lii xawma la nata tey mu yàgga ba tey ñu toog di ko waxee sax because tey man fogoon naa ne tey waroon naa fekka façon wax yii nii nekkuñ di ko wax on a social media platform. Parce que ku nekka sa boppa ngay gis. Ku nekka di nga gis responsibility bi nga am soo demee ba ne maa ngi takka jabar rek xamal ne am nga responsibility dañ ko dee waxee noonu sax. Lana nekka lana tax mu nekka responsibility jigéen bi nga indi noonu dañ ko war a dundal. Xale boobu ngay ama jigéen boobu dañ leen war a dundal beñ mag ñu mun a defal seen boppa. So lana tax yow mi jur xale yooyu mënuloo toog xool ne bés bu nekk yow li ngay jënda di ko indil sa doom yi sa jabar ñu ko dundee faaxee wut Gambia Africa sa jógee wut foofu. Video bi ma leen woon nii si programme bi gannaaw diwtiir teg diwtiir boobu tam garanti wut ne Gambia la jógee xëy na feneen la jógee mun naa am ak beneen dëkki Africa la jógee mu ñëw foofu. Wante duuleen bi jógee wut fa macaron bi jógee wut fa sukur bi jógee wut fa how to call it maalo yi jógee wut fa. lépp luñ fa def lépp lu school of nursery boobu di lekka benn nekku fa Gambia. So li leeta man ma ne tey programme bi dafa important. Dama ko daan waxee de wante tey ni ma leen mun a wone si video bi nii façon video bi musuma ko am musuma gis video even marché sax su may wax affaire marché di nga gis légumes yu bari yoo xam ne Gambia gadine Gambia la jógee ñëw. Wante tey this video doo leen ma mun a pointal dara loo xam ne Gambia la faaxee ko. Te loolu dafa saa torop dañ ko war a ragal torop. Tubaab yi ñun mi nekk bitim réew gis nañ ci li tubaab yi jàppa. Time Second World War bi ma doon wax noonu façon bomb yuñ daan use façon fetel yuñ daan use time boobu bàyyi nañ yooyu upgrade nañ ko. So looloo tax ñu dégga yëfi nuclear weapon parce que loolu moo dee rey lu bari dan the old bombs yuñ daan use ci Second World War bi boobu suñ ko yónnee dafa explode mu génnee safara laka la moo def ak su tasee tasit yu fa dee jógee noonu su daalee doomi aadama mu jam ko nga gis mu rey ko. Wante tey tubaab yi ngaanaay yu ñoo defal yu ñoo ooyee chemical weapons ñooñu jarul mu laal la sax nang ko xeeñ sa nokki bi rek nang ko nokki dina la yóbbu su la yóbbu wutam dina la toroxal. Li leeta Americans yi bom buñ rotal Hiroshima time bi ñoo xeex ak Japanese yi pour en woo boobu ba léegi am na xale yoo xam ne ñu ngay juddu te seen yaram bi mutut lan la bom buñ leen dropal loolu time boobu. So lanata benn dëkk war a jëna dem ci beneen parti àdduna
foo xam ne óor na ko ne bom bi mu def si plane boobu su ko wàccee fi moo dal ay téeméeri meters ñu fa nekk lépp loo xam ne mu ngi faa dunda dina ko laal waaye ba léegi dem na ñu rotal fa bom boobu lana tax loolu Second World War bu yàggut nii bu Germany jógee mu ne dafa bugg a conquer Europe wala àdduna bi lana tax Hitler am xalaat boobu lana tax mu ekkati loolu wante bi mu ñëwee mu conquer France Angleterre des mu gis ne comme que jël naa France dinaa mun a jël Angleterre tam te lii jël bi yëpp ay seen doomi réew ñëw nekk di dee rek so lii moo tax ma ne leen ne tubaab yi ne ñun suñ leen stoppé pour ñu ñëw suñ Afrika man suma maas yi li ma nekk di xeex neen loolu su amee ñoom jaral na leen ñu ñëw daanu suñ kaw xeexa ñun ndax ñu mun a continuer di jël natural resources yooyu di leen indi seen réew di ko fa liggéeyi parce que xam nañ ne loolu moo leen a dimbale ñu dem kanam seen doomi réew yi loolu la ñoo dundalee seen réew yi seen économique bi nuñ ko taxawalee nii ba xale bu nekk week bu nekk wala weer bu nekk ñu ekkati jox xale boobu jox ko yaayam wala papam pour mu mun a look after xale boobu te looloo tax ñu mun koo def parce que li ma leen ko waxee fii soo leen xoolee des tablettes nii bi ma amee nii su dee leeda bi la am nañ ko plastique bii nii am nañ ko si ñun la moo jógee mu ñëw si ñoom ñu mun ko dugal seen factory ñu liggéey ko mu mun a mel nii wante liñ ko liggéey il faut ñu ñëw si ñun ñu jël ko tii bi ngeen gis si vidéo bi si school of nursery bi in Bansang carton yooyu ngeen gis yu yellow yooyu yi ngeen gis yooyu yëpp tii la lana tax ñun suñ tii yi nekk Afrique liñ fekk suñ maam yi di naan lana tax tey ñun defuñ loolu ay tii carton yooyu nekk si suñ school of nursery suñ nit ñi di ko naan wala suñ ko mënutoon a def tii sax nañ dem si àll bi ñu aji ko rather than ñuy jël carton yi tii buy jógee Europe ñoom ñu nekk foofu ñu ne ñu ngay jànga pour nekk noos wante lu ñoo jàngee yépp si biti lay jógee ñëw amul benn bu nekk lekki Gambia lii is very sad te lii moo nekk yoo xam ne loolu lañ war a waxtaanee tey lii yii ñoo nekk yoo xam ne lii lañ war a taxawee ñu génnee ko su suñu réew mi every African country wante tey soo xoolee Africa jooy moo la dee desee parce que yow suba sa boppa soo xalaatee li nekk di happen ni kañ la moo jee time boobu ñu ngi wax tubaab yi ñaata at lañ nekk di xeexa tubaab yi waaye loolu ñu ngi ewu si loolu Chinese yi tam commencé nañ di ñëw di ñu coloniser how ak kañ la ñoo mën a génn si lii but it is very important that ñu nekk di wax lii nañ leen change suñ topics yi on our platforms yi our social media communication bi communication si nañ leen start di change suñ benefit moo fa nekk this change we are talking about it is now or never but Africa these generations today we have to sacrifice for the next generation if we love them the way we pretend that we love them, we have to sacrifice for them, to give them that love to continue. Yes, brother, the number is at the top of the program. I have said it there, but I will put it here again so that
everybody can contribute. All right, that's the numbers, my brother. You can call the WhatsApp if anybody wants to contribute. So mbadingol. Mbe mim foka wala mnyinti mbe video min play kan saying. Bade mbe programo start la. Kumaya mbe wo video to nga wala tandi mol la. Endo mol mini fana ya jibe. Jamalia comment kele ya jeko kule mi ya lonka important ale puru to Gambian call aning Africa mume be nga kumo kacha nsalong so video nyi be min tandilan to la wala nyinti purum be nya yaje nyala nga sonko mantarata kan kuke na baluo fango mantarata kan kuke katu nga nyim video min playteng ninga jibe ko karambungo le be bansa mi yalon ko no so le ka karawo karambungo kono janning ibena no purkat do ko ken na health center to na l'hôpital to ike karandi jele to so nata je nyen lo ko min tambita moy safero ke ko karambungo soronta le katu mansa kunda min ke danyini wo mbang danyino sambe yenan so iko ila principal o wala ka bandi la jibo ko na ake danyini so purka wala kumo soso wala te na nyiri fana ye video de da ka wosto tandina itol mimbe no siya karangola bansa wo school auto ika balu nyaadi le la luolun domoro biri la dasa molam foi la kontongo foi la simango so wobe wala tandika purka tandim mola ko nyini ye mim foto nyante abetenne yaji iti mbe nyanta nyine jibe la mbadingol kula mini ya lonko a important tabake la purunga jibe nga nyim video jibe hello alaikum inimbara bake abenyadi good. I go by the name Gambiano. Right. Topic be important. Yes, but ila voice be low in bake lede mbuke moy bake. Right. It's clear now, yeah? Yes, it's better now, yes. Why lima wax mo neka topic bi nga laal is very important, you know? Okay. Ba pare Gambian bi gis nga su eewut si lii, yeah? Ñun suñ generation dafa dem nothing to happen. Thank you. Dafa dem nothing to happen. Te ñi ñëw dañoo struggle the same thing because ñun at least xaw nañoo mun a am tuuti history about it. Because Bansang Hospital boobu noonu rek started from the Chinese people. Waaye dafa amoon corruption bu amoon foofu noonu ba Chinese yi génna Gambia. Okay. Could you don't remember time boobu noonu NNNP and T, all Chinese were making good in Gambia. Ba Senegalese yi sax dañ daam ñu mun a ñëw shopping Gambia. Te loolu income la woon pour Gambia. The shopping center of Senegal was Gambia. Yeah. SENB ñu recommend ko worldwide because loolu noonu. Why? Because of the relationship between Jammeh ak Taiwanese yi ak China mu us Chinese yi dem Sénégal ubbi fa shopping center yu mag dañoo laaka olof sax integrate. Wow, you're right. Because Chinese in Senegal, you cannot come just and open a business without partnering with a Senegalese. First place. ñoom lii mooy seen system. Foog nga am a Senegalese counterpart. Understand? Pour ñoom tamit ñu mun a monitor what type of business you're doing. Either it's harming the economy or is benefiting the economy.
waaye fii Gambia yaa ngi gis ñoo xam ne ñu ngi ñëw def seen own business Gambian bi sax du mun a xam what is behind the closed doors. So Sénégal jël nañ loolu relationship bi ak Taiwan shaky woon na before yaa ji di génna. Ok naka la ñoo mun a delluwaat loolu noonu yëpp in place is very difficult because Gambian bi xamut history. So ñun mi xala xam history bi bala ñoo dem ñun ñoo war a set that foundation. Okay, the problem with Gambia ak nit ku ñuul si boppam dañu wan ne the common enemy of Africa or Gambians mooy West bi. Moo tax any other person daf de mën a ñëw manipulate it's very difficult pour Gambian bi bala African bi turn mindam pour ne oh it's an enemy no because since childhood ñu ngi la wan ne tubaab bi mooy sa enemy. So yo it's very very difficult pour nga fado mun a understand ne no Chinese bi du mun a nekk enemy man no because suñ maam yi waxuñ ma woon loolu ba tey books yi waxuñ ma woon loolu. Anybody is capable to be an enemy. So nit ku ñuul bi bra Gambian bi ak yu ñoo mën a secure xam ñun système buñ war a teg in place because Gambian bi si boppam sax xamut citizenam xamut lan la buggal citizenam xamut benn structure of their citizens. Even pour ñu tuddee xool bu ees buñ bil noonu Gambie Jawara sax dañ ko doon debate. am nga ñu ngi ree waaye am nga du yëfi ree jooy lañ war a def instead of ree. Joy thing. Yeah. Joy because one thing soo xoolee tourist industry bi sax mu ngi dem yoonam. te ñun suñ foreign currency bi foofu la doon gën a jógee soo xoolee fisheries mu ngi dem yoonam soo xoolee ports port bi is mu ngi dem yoonam. Airport bi the same. Ok am na yu bari yu mënoon a def pour mun a set a structure Gambien mi mun a follow Gambien amul structure yow sa doom yi sa government bi xamul leen suñ génnee si kër gi suñ duggee si kër gi suñ demee school suñ ñëwee xamut. tey soo waxoon ne sa da nga war a def Gambia like low income housing who is who nit mun naa dem jëli doomi jàmbur Sénégal indi leen ne suma doom la. doo xam. So amuñ that system pour mun a ñun we are then lost in the midst of many things ba pare ba tey ñu ngee jooy gis nga if we don't call the enemy by its name and hold the bull by its horns affaire yi du mun a dem because tey maa ngi gis ñi ñaa ngi wax ci sa programme bi ne corruption is not a person. No. Corruption is not a person. Wow. Office yi ñoo xool noonu di wax ne waa ñi ñooy corrupt they are coming back to our houses they are our uncles our brothers our fathers our mothers they're no aliens. Thank you. They're not aliens. So time bi dafa jot ñu call the devil by its name. Look mooy dañoo dem in circles like oh dama la bugg a wax dara you know why I'm so close to your relatives or to your cousin dama romanticize wax bi or generalize ko ne corruption no system dafa war a am. So Gambia problem even Africa sa loolu imagine ba tey ñi ñu ngi doon toog di wax naan Africa dafa war a unite Africa dafa war a unite how big is the map of Africa? Africa mu ngi am Mali de Black Africa Mali la am Black Africa Senegal la am Black Africa mu ngi am either maybe Nigeria or tuuti Chad or Niger demee ko koof noonu nga dem Equatorial Guinée nga dem ay Sudan si suuf noonu dem waaye li ci des yëpp naare ñu ngi ko jël si kaw waaye kenn du laal naar
ñom mi play African Cup of Nation bi sax ñu ngi oyé suñ bopa ñu ne ñom duñ African. They just happens to be in Africa. They happens to be in Africa. Why can't do they wax lolu? Mauritanie ñi ñange joy slavery ne 400 years. Mauritanie ba tay sa brother yang la deglu. Sa brother si ñu ngi la deglu Mauritania. Lan nga ci mun, lan nga ci wax, lan nga ci def? Definitely. West bu ñoo wax ni sa time jot na pour ñu capitalize out a place fofu nonu ñun mi am dom si West bi. Won suñ doom yi ne duñ bi duñ dem fen lu ñoo wax ni yépp is to make sure the people back home you have a good situation because ñun bi ñëwé ci West bi liñ gis dañ fiir dañ bëgg the same thing happen suñ dëkk yi why we are not going anywhere ku fi am dom sa dom fi la boka su ko neexee mu choose the roots of Gambia because of papaam ak yaayam. Exactly. Men try ñu def suñ doom yi du dugg ci office yi ne leen the key to the whole thing is education. They have to be part of decision makers. Lu ko mooy soo xoolee am na xeet yi nga xam ne ñu ngi jógee yeneen boor yi nga xam ne yow sa boppa soo demee dëkk ci dëkk yooyu noonu slave nga doon ñooñu ñu ngi gain grounds in the West. Nit ku ñuul bi ñu ngi nelaw ba léegi. Bañ a jàngal seen doom yi di dwell on the slavery di wax yeneen di produce weak children si nga xam ne dañoo ne the system doesn't like us. Manela, go to any country, read the constitution. If it favors you, that is your country. You have the right to live like anybody else. Finga boka, make sure you gain the whole system nga capitalize. Nga jangal sa boka, be inside and be part of the decision makers. Li mo neka li disturb nit ku ñuul bi li mo neka lu disturb Gambian bi. Xam nga suñ foot problème bi mooy bokka bi sax moo mun a tuta possible. It's possible. Educate. Sorry, my dog no. It's possible. So holy London, Mayor of London be Pakistani la, Health Minister be Pakistani la, Home Office be Indian la. Demal tay Indian balanga dem Pakistan no mel fofu nono. The same culture mo ñëwaat ñun suñ moytu woon. Te ñun ñu bari si ñun after slavery bi dañu import black people into UK or some of the Western countries pour ñu liggéey because they trusted us. Why that born bëgguñ ko gis sax because ñu ngey jooy. Bon boobu nekkuñ di ko gis soo jógee Africa sa yaakaar fu mu nekk yëpp moo nekk si West bi. Yaa ngee jaala Mediterranean Sea bi di whole land si nga xam ne sa own land la mooy ay Algeria, Tunisia and all, but you cannot even become a citizen foofu noonu inside African soil. Waaye ba tey soo xoolee South Africa ñu ngi hear about the white farmers there ñi nga xam ne they make them have food self-sufficiency. So I fight a system, you have to be able to replace that system by training your own people. And gradually, ñooñu suñ demee nga mun a amee sa boppa. So xoolee man suma platform bi naka laa ko tuddee people's power. Mooy li nga jógee wax li nga jógee wax ni yépp. Yow maa ngi la door a gis tey nga ñëw. Xam nga Facebook nga bokk ci programme bi wante am na ñoo xam ne fii over 6 years ñu ngi ci bokk ci plateforme bi di dégg li ma wax xam nga upon li nga wax li yëpp nangu naa ko parce que looloo ma lead pour ma start a foundation in the Gambia. That foundation bi tey mu ngi grow in Gambia te la na tax ma def ko dama bëgg a continuer loo xam ne gis naa ko Saa Dawda wax na ko Yaya Jammeh wax na ko waaye ba tey mënuta possible in Gambia te tey programme bi tam yow mi ko mi ma déglu gis nga ne loolu la am si programme bi tey pour woon suma
mbokk yi ne nu ñoo demee dafa wrong te dafa bari fuñ wrongee wante fuñ ko starté mooy suñ lekka lu ñoo def suñ biir nañ leen try loolu nekka suñ lekki boppa so today's program video bi soo gisee ma play ko dama bëgg a ñëpp gis school of nursery bi bi I don't know the caretaker or the principal bim duggee di wone ne ñi am nañ sufficient lekka 2 months worth of lekka si biir storage boobu but so xoolee the whole lekka bu moo wone si video boobu benn nekkul si a Gambian food carton la nekka bouteille la nekka mayonnaise bi la tea bag bi la carton yi tea bags ana suñ kinkiliba ana suñ boor te su dee how to xam nga dëkk bu nekk middle of the Gambia called Bansan if yow soo jógee si capital bi nga ne maa ngi dem jàngi into this school in Bansan te dama fa war a dëkka di ndeewoo di añ di réer lanata that principal ekati wut ay xale yu góor foofu mu ne leen ne dem leen ci biir am nga forest bi ngeen dogal ma mboor wala kinkiliba kinkiliba comme garab la def dee sax si biir àll bi wild plant la time nawet lañ ko mun a am because def dee sax comme ni ñax wante am nañ suñ yëpp many tiis yoo xam ne garab lañ dañoo dem ñu aji leen indi wéer ko ñu baxal ko man dama believe wholeheartedly ne all this product being gis si storage boobu waru faa nekka no baaxut si immune system bi sax su dee 4 hours la ñoo def on lesson si ngoon nañ jël 1 hour boo xam ne ñoom yëpp dañoo def ci ron mango bi ñu wol dugub mbooxa ñu toog ak seen lekket yi ñu defar si cere understand nga defar seen ndeewoo ruy ñu ko lekkee su dee tey this man bi mu obee storage bi ay saako dugub lañ fa gis ay paani lem understand nga wante bro rice bags yu ngi fay wone sax American rice lañ saako sukur baa ngi tegu diwlin yi du Gambian macaroni paquet yu ñu wone noonu du Gambian mu won ñu beneen storage bi mu ne si suuf noonu liñ fay wax de Irish potato ak liñoom nga xool saako empty saako yuñ teg am na suma programme bi ma fi ñëwee a company in Holland mu ñoo won ne ñoom ñoo dee jaay vegetable ci Holland sorry moom mu ñoo won ne si that 26 weeks bii ne mu ngi tombe Tobaski la woon foog na mu ne Gambia ngi order 1,800 tons of onion from that lanata comme yow di nga doon wax equivalent suñ youth si some of those you get back way bi tey sitting in the European camps in Africa in Libyan camps yi ñaata Gambian youth wanted am na programme bi ma fi waxee ne so a minister of youth nga laaj ko how many Gambian youths are in the camp in Libya xamu ko su demee Belgium how many young Gambians ñoo nekk ci camp boobu xamu ko so demee Germany the same thing but if they care about these people like you rightly said dañ war a jàngal xale yi ba pare ñu equip leen because ñii ñooy nekk the pillars of the country ñii ñooy doxal commerce ñii ñooy nekk technician si ñii ñoo nekk businessmen si pour yóbbu suñ koom-koomi réew mi wante the youths of that country su ñoo nekk di jël back ways they are packed up in asylum camps what is the future of this country so bro very bad lii lee tax man ma organise Malik Mane Foundation te soo gisee ma tuddee ko suma boppa man dama pare pour jël suma hard and money see to read ne this project dina start because suma xal bi daf ma may ne suma ko starté then ma ñëw won ko suma brothers people like you xam nga di ngeen si join so liñ fa def so demee soo pare programme bi typal Malik Mane Foundation on Facebook xam nga man ko jot down ñoo def yëpp foofu
youth yi léegi ñu ngay dem onto every marché in Serekunda Bakaw ak yooyu yo any yoon boo xam ne mu ngay ñëw si marché boobu gaa ngi taxaw foofu ak seen pictures yi di won suñu yaay yi ne léegi soo leen ñëwee marché try leen ngeen ràññee légume Gambia parce que yéen a nekk di fiit suñu réew mi parce que yéen soo leen starté di jëndal légume yi ngeen amee ngeen xam nga concentré si njëwee Gambia then automatically dinañ start di ndoole suñ pharmacie wante on that foundation bro would you believe it this President Barrow development project bii nii def ko yóbbu onto that part of the country dem nañ in this town or village ñu dem fa hectares of garden ñu fence ko jox leen ndox yooyu ngay dégg ñu ngi ko wax ci seen campagne ñi ne this development lañ defal these people they dug boreholes for them they give them gardens but tey soo ñëwee ci forum boobu nga dégg lu jigéen yooyu di jooy ne suñ demee daan seen doole ci garden yooyu béy liñoŋ bi ñor kanja bi ñor supame bi ñor gars yi dem as far as they can pour jaay ko at the end of the day leaders dafa yaaxu gars yi dem tuur ko because storage ak yooyu noonu ba pare ñi nekkul di ko jënda thank you very much so li lay tax man ma xalaat ne léegi suñ started this foundation ñu promote suñ nit ñi ñu lekka lu xam ne suñ pharmacie ko lifin so yàlla def first team bi jóg marketing team bi gars yi dem ma ne leen ne ñu starté ko Sénégambia restaurant yu fa neef ka yëpp ñu dem toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ndax ñoom suñ leen linkee ak suñ pharmacie seen products yi dinañ ko mun a jënda straight ñu toog ak ko seen restaurant yàlla def ñooñu yëpp ne waaw ñooñu loolu moo leen jënal sax parce que ñoom ñu ne seen légume Sénégal la moo jógee understand nga so man dama foog ne comme li nga doon wax this is the beginning of it we have to come off talking about it let's start the action how do we start moo tax ni mu nekkee sa tour sa is very good because ñi am na ñoo xam ne dangaa ñëw di wax ñu ne ak kii wax rek you know waxa ko desee it's very good ni nga wone sa tour nekkul pride si yow why it's also a stepping stone pour mun a forward sa tournée you are not only talking you are delivering you understand doguma la de li nga jógee wan ni am na time boo xam ne some of my team members in Gambia feel naa ne daal tour bi they are not comfortable with it so man suma boppa understand naa ko ma ne it's high time léegi comme que nit ñi li take off na ba pare from the ground register nañ ko ubbi nañ forum si pharmacy liñ because we are trying to bring all the farmers under one umbrella xam nga so biñ eggee foofu si laa gis ne léegi it is growing so necessary would léegi pour ma bàyyi fa suma tour so si laa dem si forum bi ma ne leen ne man dama decide léegi pour ñu génnee fa Malick Mané ñu def ko Gambia farmers xam nga but ñoom seen boppa some of those farmers ñoo ñëw ñu teach ma loo xam ne man suma boppa xalaatuma ko woon kenn ñëw kooku waa Fass Njaka Coy la mu ne ma Malick xam nga Mercedes Benz tur bi fan la jógee ma ne ko non mi ne ma turi nit la ñaari nit a ko bokka Mercedes ak Benz waaw mi ne ma kasu bi ngay dégg sax mi ne ma kasu turi nit la nit ku tuddee that fruit mooy kasu dar kasu bi ngay dégg keroog laa xam loolu mi ne ma soo ñun mi pharmacie joint foundation bi nii léegi bañ dégg lim fa nekka liñ dégg moo tax ñu ñëw de nekkul ne tur biñ dégg la de wante li tur bi taxaw lu nekk si gannaaw tur boobu looloo tax ñu bokka soo léegi yow soo buggee nga change sa tur demal nga jël beneen tur wante Malick Mané Foundation bi ñun loolu lañ am dañ koo continuer parce que lii yaa ko indi soo léegi soo buggee yow dinañ la ngente ñu turee la tur boo bugga ñu ngentee la ko waaw right waaye bro man kenn duma ko mun a def bana saga
te ubbi naa office waaye xam nga lan lay suma problème li ma realize bis team bi demee ba waxtaan ak borom restaurant si just first day around Sénégambia rek ida restaurant yi tubaab la restaurant yi Gambian la kiñ toogal maa ngi amee vidéo si yëpp with the managers manager yi seen boppa ñoo at the end ñoo nekk di jox boy si idea lu ñoo def pour mun a taxawal lii because ñun luñ leen laaj rek mooy ne ndax da ngeen bugg a bokk a register ak suñ foundation su ko defee suñ office bi computer yuñ fa am dañoo register all these farmers seen details yi nekk fa then farmers yooyu su desee comme 3 days pour ñu harvest farmers yooyu dañoo call office bi ñu ne bési nangam dina harvest lii then the person ku toog si office bi dafa set through the computer mu dial maybe 1 2 3 restaurant owners mu la leen ne diw dina harvest lii on this day te nangam la moo tollu ndax ding si am interest so gis nga lii directly dinañ mun a jël suñ farmers products suñ nit ñi di ko consume so léegi ñu ngi tollu si marché yi léegi ñu ngi wax ak jënd ak jaay itam su ko defee ñu jox leen t-shirt wala apron nga xam ne ñoom suñ nangoo pour jaay Gambian product then ñoom suñ solee loolu then di team bi taxaw si yooni marché ñu mun a dikkal suñ maire yi ne soo leen duggee marché léegi jigéen yu sol this apron ñoo nekk di sel di jaay légume Gambia yaa ngi gis wante the problem is now the amount of product biñ defee mapping bi ba pare dañ xam ne because restaurants yi every day lañ dee tooga so farming bi agriculture bi soo demee suma forum bi léegi sax di nga kontaan at the first place di nga kontaan because di nga gis ne this amount of farming lañ am in the Gambia wante soo ko xoolee deeply di nga gis ne ba léegi is not enough supply bi is short restaurant yooyu léegi suñ leen jëlee ñoom ñu stop leen fu ñoo jël seen product then ñii lu ñoo lifin du leen mun a satisfy te hotel si sax ñëwanguñ understand efficiency bi so man dama gis ne léegi il faut ma ñëw ma appeal to people especially the diasporians Gambian diasporians pour some of those ñoo xam ne dañ faxe ko from the up river those families famine lañ xam wante tey bro in Bansang Dobonkunda dina la mun a won hectares of rice fields yoo xam ne Chinese yu nga jógee wax ne ñu ne ñoo fa ñëwoon defal leen pom boo xam ne mooy xëcca ndox bi from the river indi ko si réservoir bi ba pare di ko pomp si biir faro yi daal di irrigation system yooyu waa Dobonkunda dañ wax si on that audio ne ñoom maalo sax léegi dañoo jënd maalo di ko lekka waaye ñoom ñoo seen time xaleel yëpp lekka foofu la moo jógee lañ dee lekka billahi nii la ko waxee on the video mu ngi jël video di ma won rice field si yëpp di ma won machine boobu dogit bii mu ngi fi beneen parts yaa ngi ci ponda bi fële mu ne lii moo doon doxal wante bu Chinese yooyu paakoo ñibbi ba léegi amuñoo am that opportunity mi ne ma li lee taf faro yëpp a ngi wow ñu ngeen nelaw wante bi ma waxee loolu ma ñëw ma google that sort of pump ma ñëw gis ne suma wet fii la nekk Nottingham man maa ngi Grantham ak Nottingham is half an hour pour egga fa keroog laa doon waxaa ñoom sax ñu ne ma jarul jow sa boppa nga ñëw just send us that video we will be able to tell you what capacity ak lépp loo soxla pour am pom boobu so da nga gis ne pom boobu suñ ko eggalee foofu mu start di pump that water into the rice field yooyu yëpp dinañ start di produce maalo te du nekk seasonally understand because ndox bi mu ngi jógee ko si river bi bii dañ ko dog rek then all year round exactly so biñ mun a fiidee suñ dëkk bi ñun self-sufficiency bi ñoo ooyee nii lañ ko mun a amee wante il faut diaspora bokka si am na doguma la waaye am na
benn exemple bu ma dee wone soo xoolee in Gambia dang dee gis apple ñu ngi ko faa jaay waaye dafa seer ok nga xool banana ñu ngi ko faa jaay dafa seer te fa la jógee de sa backyard mun nga faa sànni banta bi nga saagaan ni sa sànni fa banta bi mu sax ok Gambia dafa seer ñu feebar rek ñoo de mun a lekk banana Gambia that would be a treat from your family lan nga bugg a lekk maalo ñu ne déedéet banana laa bugga ñu jël seen savings si jëndal la banana ok nga ñëw Europe Angleterre duñ dee ji banana but banana all year round te dafa cheap a bowl of banana sometimes 6 mbala 7 you ponkal £1 doguma la man suma xale equivalent to Gambia man suma xale yi fii ñoo ma dee fàttale ku ne banana ngay jeesi pour ma mun a dem shopping indi banana def ko si basket bi could you imagine ñoom dañ make so gi nga tubaaba lekka la njëkk a xee thank you because sa nit su xiifee rek a hungry man is an angry man Bob Marley remind nañu loolu exactly waaye nit ñi xamuñ loolu noonu so this is the thing loo xam ne Gambia bi daf ko dee war a xool tukki dafa baax nag xam nga ñun tukki nañ gis nañ lu bari daf ñu man tey mu ngi nii sax suma mbokkay su ma dee jënda yenn façon food products yi nii di leen ko yónnee dama dee feel guilty yeah I know because dama dee xam ne it looks like luxury seen kanam but it doesn't match their immune system moo tax feebar yu bari ñu ko gis Africa léegi because lekka bu ñoo lekka is not from there so sa immune system bi daf dee corrupt because yow environment boobu nga mu ngi nii tey yow soo demee Mauritanie nga socc because of pondax bi waaye ñoom ñu ngi live normal because the immune system bi min na ko da ngaa gis koo xam ne mental imbalance mu ngi dem discover si mbalit bi mu ngi lekka nice waaye yow mi wér soo ko defee nga feebar because immune system bi la gis nga this is the thing the immune system bi du ko dee match waaye ñoom duñ dee understand loolu man dama dee su ma demee ni Gambie ma toog a ñoom si doo génn doo dem fii ma ne leen hey yéen laa seet si géej naa leen a gis yéen a ngee mag dama leen bugg a xam ngeen xam ma nañ waxtaan ma leen a puus sax di leen ne soo buggee dem si biti léegi jàngal métier jàngal lii at least nga équipe sa boppa ñun gis nañ time boobu noonu xeex bi bu mu amee Freetonians yu bari nekka comme ay entertainers sax feccakat mbala barbers mbala cooks ak yooyu noonu biñ ñëwee dañ leen employ straight away because they came with businesses poli buñ jógee Guinée da ngaa gis ñu bari si ñoom du poli ñëpp a jógee Guinée waaye Pël Fuuta yi buñ ñëwee da ngaa gis koo xam ne dafa straight away mu dem magasin su nekkee nit a ko jox sax pour mu start business mu ne ko ok 6 months ñu séedoo nga moom paat ma moom paat shop bi moom paat yow nga dem su la neexee nga continuer bi ma liggéey bala nga independent bitigi mbaga lañ ko bitigi mbaga yes am na ñoo xam ne bitigi mbaga la ñoo def di jaay koko next minute kooku am na bitik yow yaa ngee jàng time bi ngaa jàng di dem school moom mu ngee dem business balaa ngaa mag pour jeexal school am na bitik ay magasin yu bari exactly you know what I mean so this is the thing why Jollof is very difficult because dañu dee system bi dañu dee nax gis nga in Germany drop out amut so drop out mënuloo you are not very good academically danga dem def apprenticeship started nañ ko Gambia with NYSS was very good waaye demeewul comme nim demee woon before so yooyu noonu yëpp dañ ko war a revive du nekkul ku nekka baax academically waaye at least nga mun a xam lan ngaa jox sa nit yi ñu def tey school bi nga wax noonu Bansang sax that Bansang is surrounded by go ahead
Bansang is surrounded by farming villages. Sen chop yu bari mun nañoo jógee foofu noonu. You understand? You subsidize yena farmer yi sax di jëndee si ñoom. Nga gis ne farmers yooyu noonu dina ñëw sax seen doorstep si di indi seen produce yi di leen ne lii laa am pour jaay te loolu dafa nekk fresh produce. So ñoom mun nañ leen a jox sax yenn machine yi nga xam ne sa moom la ñoo defee ñuy mën a juice seen fruit si di dry seen fruit si. Because at the end of the day, danga gis ne Gambia ñi ñaa ngi lekk mango only si mango season bi su jeexee kenn du lekkaat mango lu tax war nañoo mun a jël mango yooyu noonu ñu dry ko ñu juice mango bi mbala ñu juice mango bi mbala ñu dry ko. Waaw nga xam ne mango bi mun nañ ko lekk all year round comme li ma doon wax moo nekk pharmacy school bi Bansang noonu surrounding villages they are farming villages. Mun nañoo subsidize ñooñu wax ak ñooñu tam comme yow tam ni nga expecté hotel owners yi di mun a indi seen lifini naka la tudda seen produce yi di ko jaay ñoom mun nañoo dem si pharmacie waaw di pharmacie yooyu di leen wax ne soo amee lu ñor foofu noonu rek indi ko ñun ñu jënda ko yaa ngi saan ba pare students yi tam mun nañoo jànga help seen boppa naka la ñoo faamee tam ñu am retreat si farms yooyu noonu bala seen backyard bi because Chinese yi foofu ñoom dañ fa doon def seen own poultry dañ fa daan def seen own animal farming dañ fa daan mun a def seen own little gardens lu tax Gambian bi du mun a def loolu dañ war a copy. We should be good copycats. Example rek man ko wone Facebook ñu ngi am problème because TikTok jël na. Gis nga so Gambian bi da nga war a copy da nga war a Sénégal moo ñu jege sax waaye man hotel laa doon liggéey Gambia. waaye da nga gis ne ñu bari ñu daan def with deal ak purchasing comme fresh vegetables si ak yooyu sénégalais moo ko daan supply. ba léegi. jën bi sénégalais moo ko supply. awma problème with loolu de waaye tamit war nañoo mun a partner with ñooñu ñu mun a xam tamit mu benefit ñu. because doo xoolee nit fële mu ñëw rek dem Sénégal indi cross border bi ñëw jaay dem yoonam. Angleterre sax doo ko fi def. doguma la waaye gis nga UK fii sax dal na ma last week ma dem internet pour seet naka la tuddaati custom EC certificate laa doon ut. because dafa am bagage yu ma bëggoon a order from China. pour su ñëwee fii pour def ko transit rek su ñëwee fii den ma dugal ko si container broda si fii. waaw moo de gën a yomba tam waaw. so bi ma koolee ñooñu si la ma kooku ne mi ne ma dinaa la jox beneen number wante fi nga kool ni ñun trade European Union rek lañ dee def. Either you buy goods from Europe and bringing it into the UK, wala you ngay jël something from UK di ko yóbbu to any of the the European Union country, but not outside that. Wow, outside am na yenn ko ne su nekkee chop la nii sax duñ ko dee trust dañ war a dafa war a nekk EU certified product. ma ne da nga dee gis yenn chop bi nii sax ñu ne Turkey la jógee biir Europe lañ ko liggéeyee de. bi soo gisee yenn sax ñu ne Nigeria nii biir Europe lañ ko liggéeyee de because otherwise du romba. lii moom ma dee naxare nag parce que ñoom man su ma xoolee ñun naka la ñu dundee Gambia. amuñ structure. Kamala story bi dafa amoon benn góor bu daa ñëw suma office all the time yàlla na ma yàlla baalal de because xam nga lu sa right hand joxe left bi waru koo xam waaye xam nga dafa jot pour léegi ñu jànga waaw. So the thing is daf daa ñëw si man comme fête nii ay Tobaski nii. Oma harni okay I'm something like this, you know what I mean? Man ndoli ko dal. So bene bes ma stop ko mané ko yow yaangi joggé be ñoomi, you know. Yaangi ñëw be kombo jël suñ liggéey. Jokin le nonu mané ko jël suñ liggéey ñun wa kombo ñu jox la liggéey.
yow nga jóge nga bàyyi àll bi fële ma ne ko yow sa salaire benn salaire mbala ñaari salaire doo mën a muñ nga seef ko nga jënd xar bàyyi ko si àll bi fële ñu la ko seetal xar boobu noonu di produce yeneen mbala nga def ay béy sax ñun suñ juree waaw suñ juree nga jaay ko soo demee seeti gaay sax nga ñib si ak benn xar jaay ko ma ne waaye nekkuloo di def lu nga toog fii di disturb sa boppa nga ne da nga po ma ne ko you are not po ku ñëw sa kër yaa ngi gis fil bu sori ba tey ma ne kamoo la beneen exemple amoon na village bu ma daan dem di yóbbu tourist nii comme di dimbale xale yi school pen pencil ak yooyu noonu xam nga because dañ dee bëgg a gis that nature you know so benn bés ñooñu ne ma ok dañ am football finals next week ndax di nga mun a indi ay tourist ñu mun a seetaan ma ne leen duma la promise ne naa leen mun a indi tourist ñu seetaan waaye man suma boppa dinaa ñëw te dinaa ñëw ak dara day bi jot night before ma dem fa àgga fa suba ñu jóg xam nga comme village bi finals football daf day mel ni party ñëpp kontaan so ñu tooga ñëpp a ngi assemble comme village yi neighboring satellite village yi yëpp ñëw foofu noonu was very nice so ñu nekk noonu ba time bi jot pour dem football maa ngi panique ma ne waaye dina guddi di duñ dem si field bi football gars yi ne non dañoo xaar jaxe ñu ñëw ak ndox pour ñu sangu ñu dem foofu noonu ma ne waa ana seen teen bi it was teen bi fi mu nekka it was a bit far from the village si side bi la nekka rek was sori noonu so waaye mu ngi jël time ma oo coach bi ma ne ko sa age group ñaata football team ñoo mun a jógee si village bi nii mu ne ma ñetta ma ne ko xam nga lu ma bugga gis nga fi ma taxaw nii dama bugga nga mobilize sa boy si ne leen da nga bugga teen fii ma taxaw nii mu ne ma foog nga ne dina possible ma ne leen hey you needed somebody to speak out man maa ngi ñëw ma gis ko ma ne ko sometimes when you are inside it's very difficult to see it you know man maa ngi jógee outside I'm seeing it yaa understand te soxla ngeen ko wax léegi xaaral ma wax teen bi oo waxal gaay ne da nga soxla teen fii gi nga soo leen ko waxee léegi dañoo ros pour gas ko because kenn du bugg a dem dip kenn du bugg a dem si bottom bi soo leen ko waxee léegi dañoo ros mu ne ma foog nga ma naa try after 5-6 weeks mu call ma mu ne ma tuddee nañ la teen ni I was very grateful because dañ soxla ku wax am na villages yi nga xam ne those villages are still virgins te nga dem nga xool nga ne man suma amoon lii ma def fi lu garaaw am na fu ma demoon sax di waxante negotiate land depuis ma nekkee xale land baa ngi mel noonu ba tey ma dem foofu noonu ma ne foog ma dem ba si land boobu noonu bu ma demee gaa ma dem ba foofu ma ne leen dama bugg a land bi fii léegi ñu ngi investiguer lan laa fa bugg a def pour ñu sàcc suma idea ba tey waxuma leen ko ma ne leen dama bugg a def li nga xam ne dafa employ jigéen ñi ñu wax ne they are illiterate they are unemployed si village bi dama leen bugg a revive dama leen bugg a empower góor yi oma yenn affaire jigéen ñi laa bugg a empower pour ñu mun a dimbale seen njaboot yi loolu laa bugg a def jox leen ma laan bi after guy wax ñu ne ma ok land bi dafa nekk si wax ni maybe after dinañ wax ak yow ba tey te su ma fa delloo ba tey land baa ngi mel nu mel ba tey mu ngi mel ni mel am na ku ma doon waxal Sénégal tamit suma benn cousin mu transfer dem Sénégal foofu si yaayam bu faa sëy jeexal na school amul lu moo def ma ne ko Sénégal is very difficult waaye try nga integrate with the advantage of French di nga mun a nekk somebody else in Gambia mu ne ma lan nga am ban idea nga am ma ne ko xaaral ma wax la benn idea am nga man moom duma dee ragal mbala pour joxe man suma idea kan xam kañ lay dee nobody knows so it's better su ma ko defangut su ma ko mënut a def mbala su ma amee idea ma jox ko ñi ñu def ko man su ma toogee Angleterre loolu laa de wax gaay ma ne leen I don't have time to talk nonsense with my brothers and sisters everything lu ma bëgg a wax it has to be something productive educative or entertaining even
waaye du ma toog waste time 2 hours 3 hours bu ñoo toog di naan suñ tii mbala ataaya ak yooyu noonu du ma ko waste. I always try to talk about something productive. ma ne ko si laa ne suma sister boobu noonu ma ne ko xam nga léegi lu ma bugga dama bugga you find a name in Senegal mu ne ma lan lay def ma ne ko Sénégal dafa bari terrace houses comme seen temps yi you know ma ne ko terrace bi si ko introduceal terrace gardening ma ne ko start ko mu ne waaye dama soxla finance pour ut like beds ak yoon ma ne ko hey wëral si village bi yëpp si cité bi foo gis paan bu yaaxu siwo bu yaaxu jël ko def fa suuf nga aj ko si kaw fixal pipe nda ega waaja bi pour root dafa naxari fixal pipe nga start water foofu noonu nga def garden bro within 1 month soo gisee affaire yi ñum started di sax I was so impressed ma ne ko talk to other people go and see the mayor of Dakar or the councillor wax ko sa idea all the top will be green te du wasted people will have their vegetables she was very happy gëj naa waxam moom nag xaw ma fan la tollu léegi you know Mbadu lolo tax léegi suñ légumes yi yëpp di jógee Sénégal Yes, contribute, bro. You never know. Man, Casna pulse in many areas, man, even before them abroad, tukina because the madam gis tourists bini I'm not tourist you they were honest to me then man gis nga man my halis de why they must save of 2 years 3 years for muna def this trip. So man tamit dama dee toog suma amoon xaalis bu ndaw nii suma lo fees suma loxo nii rek ma boot suma backpack village yu bari laa xam si Gambia bi city si moom yëpp laa xam town si yëpp laa dem you know dem naa Morocco no bi nga waxee ne kañ yaa ngi nekkoon si industry xam naa because man dem naa la starté before ma ñëw UK am nga dem naa Morocco dem naa Cape Verde dem naa Mali dem naa Conakry dem naa Dakar Sénégal dem naa Casamance tamit dem naa ba Malawi so pour tab knowledge rek pour tab knowledge dama dee toog di investigate amoon na time boo xam ne dama toogoon sama ne how can I create a route boo xam ne from Morocco to Gambia to supply spices those type of spices Gambia su ko xamee ñu mun ko gis suñ dëkka léegi yooyu ngi am léegi parce que soo xoolee internet bi rek change na lu bari léegi because ñun suñ foundation bi comme apple bi nga doon wax noonu léegi am na varieties yoo xam ne mu ngi sax Africa xam nga even Gambia sax gis naa bi fa lifin mu ñu ko vidéo nii waaye before foofu maa ngi ko gisoon Nigeria ak South Africa so ko ma jël lifinam boobu seya ko si foundation bi then farmers yu bari ñëw so ma try ko waaye dafa compliqué on trop pour dafa need special care gendoon seedless yooyu yóbbu ko Gambia waaye recently like doon a gis ne daal am nañ link bi from somewhere because ñoom ñu ngi ko gi foofu That's right. So it's very good. Man dama nekk ko xam ne du ma dee ragal pour wax man suma ideas ak yooyu noonu because at the end of the day nobody knows. No, because amalut ñu njëriñ suñ ko xamee ñu noppee ko xam nga. That's the thing. Moom joxe ko moo gën. Man dama dee wax ne if we know each other for a purpose and then try put purpose bi nekk a positive one. Ba pare nit ay garabam. That's the thing. Wow. That's the thing. Ham suru dafa laahu rek. You know, so this is the thing. Suñ maam yi dañ ko yaaga wax ñu waaye ñun dañ dee neglect yooyu noonu yëpp, you know, borom gémmiñ du réer. It's very meaningful. So waxee rek soo laytee nga xam. You know, so yii yëpp lañ dee war a revive pour teach nit yi ñu xam nga. ñi dañ dee dégg ñuy wax ni ñun foog ne ñun am nañ lu nekk tane. Non. Dañ fear bro dañ fear man I wish the shot in London ma enu ko rek ñëw teg ko Gambia bro. I know wante xam nga
Bul give up. Continue di halate nonu rek. They try. Yeah. Yes. Yeah. Jërëjëf man xaaral ma may ñeneen chance pour ñu wax. Thank you so much. Naa bugg di ñëw di contribute, yeah. maa ngi déglu si background bi naa bugg di ñëw di contribute also, yeah. All right. Okay, thank you. Wow. Wow, why manit film ni mangi def program mangi nek live mota duma muna waxtaan mota manela suma pare dina la call si kanabe man singon si dina la call wow suma pare rek dina la call jërëjëf Mr. Lee I know bana amu problem yow kañ moom suñ la déggul sa xam na dañ dee xam si li nga nekk oh waaw waaw bana jërëjëf si kanam so there brothers and sisters you see this picture here. I don't know if you can see the logos on the truck. I found this with one of our brothers, our African brothers. You see the classes. Then you see what is coming out from these villages. This logos we guide the export, did them China or wherever it is going in the world. But holal hale you fintoge. Look at where the children are sitting in the class, you know, taking their lessons. These are the reasons why I am calling what I am calling today. So, brothers and sisters, I will now tell you the winner of today's 50 pound. Before we close the program, as I said, that I will leave it to the end of the program because sumako wahe time bobo dina yaha program dina tanye na itam you discourage them. So this man come nemo ko suspect rek non la deme arasanga is somebody ko hamne dafa yaga the whole summa programs. So lolota mugawa ham ansabini. So the name is African Habsman. So African Habsman, you are the winner of the 50 pound today because you got it right. Eat what you grow is the reason behind today's program. Because all what I show you in the on that video, it's the food that they display in the storage that the school of nursery is feeding on. So lolotam, this program more important, this much to me. So lolota money. Did not take 50 pound beanie. So kodefe, just something back to my best. Sude yefi, sude nakala to that is a yefi Gambia la nyeka nyomun ko jende credit. So kodefe, nyom ham de neka this one is yefi credit. Said telecommunication network you born you 11. So African Hubman, I will get in touch with you later. And I will ask for your, I think you are in Europe, somewhere in Europe. So if you give me your account number, I will transfer the 50 pound for you to you. Or then next time we will bring something else. There will be children clothing and other things, you know, women. Yen gori yinga hamne nomgen sen jigen yi torop bu baha ba. I'm not present your hamne dinalen in the fee. So kodefe yenit
so len ko mune amale sen jigéen yi then that time tan kër gi dina ne parce que di ngeen am dinañ kontaan so len joxe loolu ñu sola saké e ña yeen sen boppa yeen ay kontaan sa parce que su len sen jigéen yu solale loolu di ngeen kontaan xool ko sen yaram waaw yooyu yëpp am maa ngi leen amee fii so dinaa ko bugg di indi rek pour ñu xam nga ñu bëgg bégalante si plateforme bi ni mbadi ngola la baraka bake so bi African hub mana telem winati because a tele follow yafo nga video bin tandi programme moto because before me programme start la say lo nga posting kele na timeline auto ka tandi ko bi 1 o'clock mbina programme kelale bo nga nyine ngani ya programme on ta fola moyembe mbim fola mbina min diamula bi barding nata programme auto mbe video play lale so jibe lal ni wo video to jibe ya lonno mbina min diamula wala mi yati nambe video fango tandilela woto ise wotal lulo sotono so woto le African hub man nata biray video jibe anata fako purunga domoro ke fengola mi yalon ko fangole ka fi wala nga fengol fi min yalon ko be balula wala banko kan so wala bi topikoti bi konta man la ko musol min bebe karangola wo school of nursery to in Bansang wol nyanta tarla wo domor sifal domo kan luwolu yaji wol nyanta fen la tandilan tolle to lamanga sino kone tol ka balu min ke la dasa mol ni la konton ni la simamo minti mi yalon ka falen na bankole kan sako ni musol le siate kono wo musol momon ito lakkol kono turo le tara so nyanta nyo boto le jela wo sto kono instead of mano mimbe bokan America wala mimbe bokan China anyanta kela tubamu nyo boto leti wala nyo boto wala kinto anin na Gambia manol mani bulol ye taraje min yalon ko ni bote ila lesinol to ularol itol musu damal se benol luoto ye kulungolta ye la mano sura yaku asomo ye wotabila kontongoldi tom badingol mbe min benye platform oto bi nyanta karanna nyinne la ka tandiko abe koleare na banko kambake la katu ninna schoolo min mulunta ko wo wolle fengol min be tandin to labi e nyam video kono be mu fengol lati minde boto tubabo du mbe baluka wolla la woto anyanta kelambe de unko lati mbe nga futandin na musolla kordal kono dindingol ninni be kachala konton kola wala sima wato ning sima ngoketa mobe be siri be kachala janilla wato be sila alna la dimba yal kakarang kacha be kela mineti hanal be boli mirango kunto bawo mbeka dem bolo lela dindingol beje mini bita kan skulo to ala tandila mimbe domo ka wo bolo kono wolum mano folo ala folo wala ala tandila ko nyimu mani botol tinga mil londi bunkon nka bonde wolton ka tabi banne muso nal bama bota jiya tata marseto financelo abe mimbe kela la panye kono asambanan ala jibe minem Gambia fengoti mi yalon ka kasuto Gambia le wotole mbajela ko Gambia kelo min bebe fenke kan dunia kono ala man tankalla la ndi keta wati minna fo wo kulungol minni kana wo domorol sambanan Gambia wol man nano Gambia ba kono fo enanto laporote ye wo fengol jindi woto konko bina la Gambia le so wo konko ninko nga bala wola al nga bondi tubabu fengol to bi nte bondi no la je straight away bari sa talano le kamin do mo tubabu fengol to so wala tin tolko al nga kumasini na domor fengol la wolem nimmin ka mano le tabi luwolum ikalon di dingol koto wo mano najibe na tere ka konton ala le ka simangala wala luwolun ne ka wo mano tabi ajibe lokungo kono yetili fula londi lokungo kono mi yalon ko be fende londi le koto mi manke wo mano ti min ka bona America wala China ase keno nyambo ti le min ka falen Gambia ase keno patato ti le min ka falen Gambia tajal so alim be nga nyinken na do kuolti nga sambanna family kan isaje nse kanano
Mr. Inang, Enelan, 150,000 daily dispense. State House, thank you very much. $117 million is on useless football. While, thank you very much. I'm glad you bring this topic. It's very important for you, gis lolutam. Because this money, be Mr. Dina mentioned me, it's a waste. It is a big waste. This 150,000 bimo wahni, gis na bobu listam bitam, manko ame somewhere fi. Lu State House name si list bobu yep. The same thing linyo wahni. Lola. Benne kutsi. Bagasi Gambia. So soon State House more use that much money. Daily expense, sidle karek. Tedle ka bobu. Du de joge Gambia. Dun ko de ligeye Gambia. Leki bitim rew. Mo fa fess. Lile ta topic ite mo important pour ñu wax ko. Su ko defé ñu tassare ko. Ñu ko waxtane suñ jobot yi. Grand place buñ mun di tok tam ñu ko indi si waxtaan yi. Li mo ñoo dimbele comme man numa starté foundation bi ni. The same thing la. Di mo ñu ko tassare duñ tayal muk dañoo continuer diko introduce Gambia. Liñ buga si kaname dinañ suñ toogee si kër yi sax dinañ ko mun a gis si télévision si ni social media tam dinañ ko tasaare mu ëppa ñun duñ soona because lekka suñ lu ñoo gi Gambia moo ñoo yóbbu moo ñoo soowee so loolu duñ ko mun a bàyyi mbaadingol ntolde batala kana platform to kanyin cool kacha endum foundation o min fana nga start Gambia alhamdulillah molbe kafu kanjele luolum nyin kew min ben kol kantem bi fango birimbe programme ko na mamme bake atebe leba malik mbayle si nakala turati up country ngeen balal ma fatena nakalañ ko de oye wante so gisee ma xamante kooku tam fama la boo xam ne dafa join ci suma foundation bi te moom ma nekk di dimbale di inform pharmacie nekk côté boobu yëpp dem be ay kawur wante pharmacie moom kan ñu ngay join every day si foundation bi nii so nañ leen ko def suñu liggéey ñu tasaare ko ndax bu mun a nekk lu taxaw su ko defee suñ dëkk bi benn bés ñu gis ñu ngi fiit suñ boppa mbaadingol miye Malik Mane Foundation na fe wala banko ya fanda ñini banko e tara lori no afangoye banko ba fanda ñin la ñaadile banko kan ka min domo luwolum nga kumasi ka falin ka ke fengoti mi ya lon ka falin na banko le kan wala ba tinela soma nim problem be dunia kono wo kulungol mini ka wo domor fengol na fen tolbe dal damor fengol mini la isaje ate koleyalan tol bulu kato ni wo kulungol manna nan tolbe continuer la ka domoro ke barbi fengol min be ka domon tol la Greater Banjul area hane Greater Banjul area fengol ta kato ka min fo bi wobe bansan ni wolbe wo bansan wo school kono wol ka min be do ma be kabonan tubabol le bulu kanana banko kan sain BBB ning wo kulungol min ka wona fe wo manna wol be daminto itolbe balula nyaadi la wo boarding school oto nyinati na kuma yata so altol min bebe harjela kanyem video jibe nal fenketa alieta Facebook nal be Facebook because albe Facebook le walati nal kanjeno al Malik Mane Foundation type alla search box okono albe foundation o jelale then website of namba se ala jele saji min lafta website of jele saji isi futano website o to fana mbenga kafunyola Gambia dingo be dawdanto ibe banko kan nembang sako minni man do ko soto anin tol min be diaspora ngal ngana resources solta nke spend na banko la sama bundato
wala ben kanandila puru ngam fanda nyinino self sufficiency min kafo mba sotola wo watole independent min kafo kon ka celebrate wotole be independent sobe fango sotola nim banko mantara sujire banko bantala banko la pruka danyino ke banko kan wotole ngam fan soto bodin kata te nyamin fan soto amman soto folong nyenati nan tol dindi ya wato nimma no manketa isajem banyol be yeta mani rangoto sometimes mani sifal fango kananan nkajele mbare musol nim mbanyol yewo mani botol sariye sambanan suokono wularo mume be mbare musol ani kel fango ibeka bolo leta ani soundangol yewo mano ka kone be jajel tombon na kon manol mini yalonko ika bab bankol min ke ka mani sifal min di la beyangol wala ka wo jaje kesol soto e kono bar wo wato nimma no maketan tol ka wolle do mo Gambia banko kan nin ko ngam fonyo wo mani sifa do molla al nganna resources tol tangi dunde agriculture ndeka men fali foundation o kodo bi dobon kundankol ila mani farol bele be jaren bi mbe nyindiya mo minate wo mani farol mume bele be jaren en wolko wati soto de tolbuka tubab mano do mo ila sate kon barbi tubab mano e ka wala do mo fente fo dobon kundala dobon kundankola farol be jaren minke Chinese ole bota China inata nan ye wo reservoir ke wol dobon kundankolye wod lato wala kela farol ta aka jio futande je ka sababa kono ye wala Natalia tandina wo masingol bebe janjande sai ibe larinje kankangol be kan indu ko wo masingo ye wo reservoir beta ya video nye ya kinya nan ka tandina ko nyimbolongo mimbe video kono jio ka bo wala to because di male wol nyom masingo mimbe tinyarin teng mimbe janjandinte wala kanyin jio sabanu aka sambanan aka dundi nyim farol kono musol be mimbe wo sate to kata ila farol do ku wala nyama barbi wo do bon kundankol ibe tubab mano do mokan en woye ni ku yala katu tol datale kela ifansu mano e kabalu wala so nyenne ati na binte nal tol be dia mol sako mbindi be diaspora nteni mini be tubabu do alingan na kodolta amman koleya manke kodi bati nyim pompo ninga nga samba wo sateto nyim farol be murla inoto le kotenke na fondinkel min yalon ko be siri mantara do ko wala nin tol ngan na kodol tan tol mini be jang nki ka fu nyola ka wo fondinkel wakilindi ya muru wo farol kono anin kunkol to ika do ko kumasi sanji folo dorong mbe sponsor la wala la na bota wala wodindingol fango be manan kunrangol sotolale ibe barako jela wok sama do tole mimba tinele be continue la hani tubab do ko fango ite la fila la kotenke katu ibe barako le jela wo sama do bi famasol min bente la foundation o te ka walla fo edun to nyaal le beji fondinkel be bote la satel to inata tubab kunda nyini rol dol nata tubabu do jang kakata kana tubabu do jang barangan kode minna suwokono su nata wala betiyatam be min no majang to wala tinabi nte benna resources o tala nga foundation o wala Gambia because mbulif talako wala nafa waratan toliye barsayim futata dulal to dami yalon ka koytan nalako nimmang nyong Gambia no kumandi mbenga mbulo ka funyola ntol kam min be do ko biringa foundation o register Gambia nem bitema atetala no katu minem nka fonna mol yele ko ali fonyo bantalan ko la domola aliyem fango la domorol dom say minni fango yalon ko la do ko mu wo domori wa folete mimu restaurant olti aning hotelol ntol tata volcan ko saying ala kata saying altol minni yalon ka katabiro kele luwolun kam mo jamal balunde altol ya kumasi kana sama dola la fengol tabi
wolko hay imam bala wala indu nintol nga kumasi bi itol ba kelale bar biringa na mapin bang mapin wala nyinti yeta bo ma fango mume be mini be ka tabiroke ye be kafunyola ye jibe ika mine tabi ika mum fenle kela tabiroto ani luwolo ika sola nanga mo minna puruka wo tabiro keno kela wokiliano balundi wotole nata jeko wolka sola minna tiloto anin sama dolal ka min bondi ite satisfy la no so wala tinanga jeko fonga nanga appeal mo gambiano li dun sama doto yaje ise dunno sama doto la tara necessarily fama imang idea soto je bari imang experience soto je bannie resources soto ye kodo soto isa dundi na wo sama doto le asa tara ta kala kode bati sako nimbe kafuta nyola nga domandinta nga kafu nyola iba jalala ko mbe ku jamal keno la sama do la karola le so mbadingol nyinnam kachati bi mbe danna janeto bi fo wati kote ala baraka bake altol min nata platform to bi al contributor ane mini be jibe rola hani man contribute fana bari nata ngeje screen auto mbafalal be ko al nimbara ala baraka bake mi yembendi jang ala man ala subhanahu wa ta'ala e wokenye na banko ya fansoto domoro la karola fon ngam fonyo ka bantalanko la fengol domo nyindam kote mi yalon ko bi nyantal wala lale ku jamale be je nyanta min fale na banko kan indun tol banko dingol le se kafuno nyola nga wokul fale baranga al nga folo domoro la karola folo ninga wolonde a satisfied woto nsena sa un kudolto indo nying amankoleya samado gambia ngam fallon samado le woto wo samado mi yalon ko molye ko diala alnga katanga murundinan bawo bi do kuntango wo siata na banko kanne woto ntol mini be tubabu du alnga resources sol kafunyola nga incentive di wo mol la mini man do ko soto ye mur kunkolto anim farol kono isaje na man mfangola mano wo se taran na bitikol kono na mol kata wol say ka wol dom la baraka bake fo wate kote ala man be nga wo wato falam kalamuta ala senso sima ya la ninjata kende ya fonse benno jankoten ke next program sain before me programo ke la mba se ala le mba ke la timeline auto le nga se a platform to pour mol salon fona isaje mbe se benno nga cool kacha jere jen gep suma mboka yen mi ñoo contribute tay si programme bi ak yen bi setan ma ngay ñaan yalla mu meñu wergu yaram ak fan bu guda nda benen yoon ñu mëna dajé waat fi yen mi setan ak ñoo xamne contribute nañ yen yep ñun ñepp ci am wante li gëna am solo ñun mi teewu tay ñu setan programme ñu sédalé ko ak ñeneen ñoo xamne jotuñ ko gis te fiñ nekka suñ kër yi sax nañ leen ko fa yóbbu suñoo lekka suñ time lekka nañ leen xool lan la ñoo teg si ron suñ njaboot yi ñu ko lekka si la ñoo gis ne lu bari li fa nekka bitim réew lay jógee di ñëw so loolu foofu la ñoo may laloo tax yàlla may ñu xel pour ñu gis façon gis yooyu su ko defee ñu mun koo indi baak si suñ réew mi mun a amalee boppam mun a dundalee boppam nga xam ne su dara jotee xewe àdduna ñun duñu tere suñ dunda jërëjëf ñu ngi emale programme bi tey fii ba beneen yoon inshallah so African Hub man tey moo nekka koo xam ne moo gañee 50 pound bii ni biñ teg ni si programme bii ni so yéen yëpp ngeen congratulate ko su ko defee beneen yoon dinañ tegaat yeneen am na yeneen price yoo xam ne nekkuñ xaalis wante dina nekk ay yëre xaleel dina nekk ay solum jigéen solum yoo xam ne daal solu néeg la xam nga because liñ si bugga tam pour góor yi tam nu ñoo bégee ak jigéen yi tam nu ñoo bégalee seen jëkkër yi suñ nekkee si biir kër ñi so looloo tax
yëre yooyu ñu bugga ko tegee fii tam yooyu yëpp dinañ leen jógee fii so saa yi nekk su ñoo def si programme dinaa advertise si timeline bi programme lan la ñoo wax si programme boobu so su ko defee su ma amee vidéo bi dinaa ñëw playal leen vidéo boobu su ko defee ku mun a ges si biir vidéo boobu den dina am price boobu so jërëjëf Allah baraka baake. Thank you very much to you all for being here today on today's program. We will come again shortly. Assalamu alaikum wa rahmatullah.